打ち上げ8分前です。現在、各系統もロケット打ち上げの最終作業を行っています。また、警戒区域の安全は確認され。Так, и всем привет, с вами снова я, Aerospace, и вы опять попали на мою прямую трансляцию, в общем-то, да. И сейчас, сегодня, уже через 7,5 минут у нас будет запуск ракеты H-IIA версии 202 с телескопом XRISM и лунным посадочным модулем XRISM. Вот. Сразу извиняюсь, если я буду как-то хреново говорить, у меня что-то горло болит. Так что да, этот запуск должен был состояться еще в конце августа, но его переносили. И вот сейчас старт ракеты-носителя H-IIA с посадочным модулем XRISM и космическим телескопом XRISM состоится 6 сентября в 23:42 по UTC. В общем, лунный модуль XRISM оборудовали специальной камерой, которая позволит оценить количество химических элементов в реголите. Полученные данные используют для лунной программы NASA Артемида. Если специалисты из Японии посадят модуль на естественный спутник Земли, то она станет пятым государством, которому это удалось. Ранее только Советский Союз, США, Китай и Индия смогли совершить мягкое прилунение своих аппаратов. В общем-то, по этому месте информации не нашел вообще нигде. Еще кое-что сделать. Ну, я не знаю, я не смотрел Википедию, может там есть что-то, потому что, ну, блин, это пипец. Вот, допустим, посадочный модуль XRISM написать. Так, ну вот, что-то про XRISM есть. XRISM это у нас получается умный посадочный модуль для исследования Луны. Это вот полное название XRISM. Это лунный посадочный модуль, разрабатываемый японским агентством аэрокосмических исследований JAXA. Посадочный модуль продемонстрирует технологию точной посадки к 2017 году. Посадочный модуль планировалось запустить в 2021 году. Но впоследствии этого было отложено до 28 августа 2023 года, а теперь до 6 сентября. Из-за задержек в совместной миссии XRISM. Миссии рентгеновских ну, короче, да. Запуск XRISM задержался из-за задержки миссии XRISM. 28 числа запуск был отложен, да, и вот из-за погодных условий на стартовой площадке. В общем-то, его продолжительность миссии должна составить 2-3 недели, наше любимое число, 2-3 недели на лунной орбите, несколько дней на поверхности Луны. В общем, его стартовая масса 590 кг, сухая же масса 120 кг. Размеры 1,5 на 1,5 на 2 метра. На нем, кстати, еще есть лунный экскурсионный ровер 1. В общем-то, LF-1 это луноход, который будет передвигаться с помощью прыжкового механизма. Он оснащен оборудованием прямой связи с Землей, широкоугольными камерами видимого света, небольшими электрооборудованием и антеннами диапазона УВЧ, взятыми у Майнерва и Ометенсхай. Прыжковый, это, я так понимаю, то есть он будет не на колесах ездить, а как-то с помощью прыгания на своих ногах передвигаться, или чё, блин, за шиза. В общем, на нем установлен термометр, радиационный монитор и инклометр. И еще там есть LF-2, или же 40U. Это крошечный луноход, разработанный JAXA в сотрудничестве с Томи, Sony Group и университетом Тошина, который будет установлен на XRISM. Он весит 250 грамм и оснащен двумя небольшими камерами. LF-2 может менять свою форму, чтобы двигаться по поверхности Луны. Это вообще шиза какая-то, менять свою форму, чтобы двигаться по поверхности Луны. В 89, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 1
Стрим нацелен на мягкую посадку с точностью до 100 метров. Для сравнения, точностью Аполлона-11 была эллиптичная, ширина которого составляла 20 километров в нижнем диапазоне и 5 километров в поперечном диапазоне. Теперь, может, еще найдем что-то про XRISM. Блин. А вот про XRISM тоже есть. Это полное название: миссия по рентгеновской визуализации и спектроскопии. Миссия по рентгеновской визуализации и спектроскопии XRISM произносится как, ну, в общем-то, да, XRISM, ранее известная как миссия по восстановлению рентгеновской астрономии XARM. Представляет собой миссию рентгеновского телескопа JAXA по NASA обеспечить прорыв в изучении структурообразования Вселенной и стеченной из ядер галактики темной материи, будучи единственным международным проектом рентгеновской обсерватории своего времени. XRISM будет функционировать как космический телескоп следующего поколения в поле рентгеновской астрономии, подобно тому, как космический телескоп Джеймса Уэбба, космический телескоп Ферми и обсерватория с большой миллиметровой решеткой в Атакаме Алума расположены в соответствующих полях. Миссия является временным решением, позволившим избежать потенциального разрыва в периоде наблюдения между рентгеновскими телескопами настоящего Чандра, XMM Ньютон и будущего Атхена, Люнкс и Люнкс. Без XRISM в начале 2020-х годов в рентгеновской астрономии может возникнуть пустой период из-за потери хитоми. Во время разработки XRISM HARM также был известен как приемник Astro H или Astro H2. В общем-то, у нас остается всего 30 секунд до старта, поэтому смотрим запуск ракеты H-IIA версии 202 с лунным посадочным модулем стрим и телескопом XRISM. 24、23、22、21、20、19、18、17、16、15、14、13、12、Flight mode on. 10、 The flight mode is on.ロー電池起動。 The thermal batteries have been activated. 全システム準備完了。 All systems are go. メインエンジンスタート。 The main engine ignition. ソルビエ点火。リフト。 Solid boosters ignited. Lift off。プリズム、スリムを搭載した H-IIA ロケット47号機は2023年9月7日午前8時42分11秒に種子島宇宙センターから打ち上げられました。 We have a liftoff of the H-IIA launch vehicle number 47 from JAXA Tanegashima Space Center at 8:42 and 11 seconds a.m. on September 7th Japan Standard Time. 打ち上げ以降ロケットの完成。 И есть запуск ракеты H-IIA версии 202 с лунным посадочным модулем стрим и телескопом XRISM. Ну, в общем-то, продолжительность миссии телескопа XRISM планируется 3 года. Его стартовый вес 2300 килограмм. Высота орбиты должна составить 550 километров, наклон 301 градус. В общем, его диаметр 45 сантиметров, фокусное расстояние 5,6 метра. Инструменты: спектрометр мягкого рентгеновского излучения, мягкий рентгеновский сканер. А тут в целом тут куча на самом деле есть информации, но я это все читать не буду. Ну, в общем-то, на нем установлен рентгеновский микрокалометр, разработанный НАСА и Центром космических полетов Годдара, и рентгеновская ПЗС-камера. В отличие от Resolve, который будет в версии своего предшественника, предназначенной для печати, Extend отличается тем, что его энергетическое разрешение будет улучшено по сравнению с
XRISM от Hitomi. И есть сброс двух боковых ускорителей твердотопливных. Про ракету я вам потом расскажу. Дальше у нас должно быть разделение... Нет, тут вроде сначала сброс обтекателя, а потом разделение ступеней. Вот сейчас расскажу вам уже про саму ракету. О, вот нам наконец-то дали телеметрию. Скорость 1,4 км в секунду, высота 92 км. И вот у нас слева, видите, вот, да, сначала, вот дальше у нас идет сброс створа главного обтекателя. В общем-то, H-IIA это одноразовая пусковая система, эксплуатируемая компанией Mitsubishi Heavy Industry для японского агентства аэрокосмических исследований. Эти ракеты на жидком топливе используются для запуска спутников на геостационарную орбиту, космических кораблев на лунную орбиту, миссии Emirates на орбиту Марса. Запуски происходят в космическом центре Танегасима. H-IIA впервые поднялся в воздух в 2001 году. По состоянию на декабрь 2021 года ракеты H-IIA запускались 45 раз, включая 39 последовательных запусков без аварий. Что-то обтекатель как-то очень высоко не сбрасывает. Уже 135 километров высота, ничего него не выкинули. В общем-то, стоимость запуска этой ракеты примерно $90 миллионов. Высота 53 метра, диаметр 4 метра. Стартовый вес от 285 до 445 тонн. На низкую околоземную орбиту она может поднять от 10 до 15 тонн. На геопереходную от 4 до 6. Вот, всего было 45 удачных запусков и 1 неудачный. Вот есть такие версии, как 202, первый полет, который был 29 августа 2001 года, 204, первый полет, который был 18 декабря 2006 года. Версии 2022, первый полет, который был 26 февраля 2005, и версии 2024, первый полет, который был 4 февраля 2022 года. Так, у нас уже должен был быть сброс створа главного обтекателя, но я ничего не слышал вообще про подтверждение. Дальше у нас уже будет разделение ступеней. Ну, в общем-то, я так понимаю, на версии 200... Подождите. Угу. Ну, в общем-то, на ракете используется ускоритель SBRA. И они могут либо не устанавливаться, я так понимаю, либо же их может быть 2, либо 4. Высота ускорителя 15 метров, диаметр 2,5 метра. Тяга 2260 килоньютонов. У каждого из бустеров. Удельный импульс 208 секунд. Топливом служит полибутаден с концевыми гидроксильными группами. Ну и как практически у всех твердотопливных ускорителей. Вот, также на версиях 2022 и 2024 используются ускорители Starт 4A XL, но они сняты с эксплуатации вроде как. А вот первый ступень имеет высоту 37 метров, диаметр 4 метра. Там устанавливается один двигатель LSMA. С тягой 1098 кН, но удельным импульсом 440 секунд, который работает на жидком водороде и жидком кислороде. Вторая ступень имеет высоту 9,2 метра, диаметром также 4 метра, где устанавливается один двигатель L5B с тягой 137 кН и удельным импульсом 447 секунд. Также работает на жидком кислороде и жидком водороде. Итак, сейчас у нас должно было быть отключение двигателя первой ступени, разделение ступеней. Есть подтверждение вроде как и зажигание двигателя второй ступени.
Да, есть зажигание двигателя второй ступени. И дальше у нас должно быть уже выключение двигателя второй ступени. Потом отделение телескопа XRISM. Потом еще одно зажигание двигателя. Потом уже отделение стрим. Я не знаю, будем ли мы стримить до конца. Буду ли я стримить. Посмотрим. В общем, первая цифра обозначает количество ступеней и всегда равна 2. Вторая цифра обозначает количество жидкостных ускорителей. Тут их 0. И обычно на практике используется 0. Третья цифра обозначает количество твердотопливных ускорителей SBRA. Их либо не может не быть, либо... их может быть 2, либо 4. Тут их 2. И четвертая цифра необходимая используется... не обязательно она обозначает количество твердотопливных ускорителей Кастер 4 AX. Их может быть либо 2, либо 4. Но они уже не используются. В общем, версия 202 весит 289 тонн. На ее переходную орбиту может поднять 4 тонны. Это на ее переходную орбиту минус 1830. 4 тонны на ее переходную минус 1500. 2,97 тонны на низкую околоземную орбиту 10 тонн. Версия H-204 весит 443 тонны. На ее переходную орбиту минус 1830 может поднять 6 тонн. На ее переходную минус 1500 может поднять 4,8 тонн. И на низкую околоземную орбиту 15 тонн. It's 10 minutes into the flight. Кстати, была произведена когда? Вроде бы позавчера, если брать по МСК ночью. Полная сборка старшипа B Booster 7 и Ship 25. Вот, кстати, я даже уже запланировал у себя прямую трансляцию запуска этого звездолета. Не знаю зачем. Когда он будет, непонятно. Там, дата стоит с 8 по 13, но им, во-первых, еще нужно провести VDR, после которого нужно будет где-то 3 дня еще возобновлять запасы топлива. Им нужно его еще разобрать, поставить в FTS и собрать обратно. То есть он, я думаю, уже полетит не ранее, чем в конце следующей недели. Но до конца месяца, думаю, полетит. Если с FA не будет проблем, потому что FA что сделали кучу заявлений недавно. И что-то там все вообще хреново с ними. Походу.
Ну, в общем-то, да. Давайте посмотрим, что у нас дальше будет по запускам. А дальше у нас завтра, 8 сентября, в 14:00 по UTC будет запуск ракеты, ну, то есть не ракеты, а космического корабля, космоплана Spaceship Two, компании Virgin Galactic с миссией Galactic 03. А, кстати, для Старшипа стартовое окно получается с 16:10 по 19:50 по МСК будет, вот. То есть я успею на него только во вторник, либо в пятницу. Но даже если он будет в остальные дни, я обязательно буду его стримить. Неважно, когда этот полет будет и что вообще будет. Я буду его стримить в любом случае. Даже если я не вообще официально буду на него не успевать. Но я успею. Ну, то есть мне просто придется опять сварить с последних 4 уроков. Так и есть отключение двигателя второй ступени. Я не знаю, я могу дальше постримить, но типа я ничего не буду говорить, потому что у меня что-то горло болит пипец, когда я вот говорю. Ну просто буду там, когда зажигание двигателя, буду говорить то, что там что-то там, а так говорить не буду. XRISM has been inserted into the orbit. ロケットはこのまま完成飛行を続け、まもなく小笠原局の受信範囲を離れます。The H-IIA is in a coastal state now, and shortly it will proceed beyond the tracking area of Ogasawara Station. 次のイベントまで一旦実況放送を中断いたします。Так, вроде бы есть отделение телескопа XRISM, если я правильно их понял. Until the next major event, there will be an intermission. 竹崎総合司令塔からの実況放送は午前9時25分頃に再開を予定しております。This live coverage will resume at about 9:25 a.m. Japan Standard Time. Но я пока оставлю вас тут, ибо я вообще уже не могу разговаривать. Извините, ну вот, поэтому да. Слушайте, если не буду что-то говорить и не закончат стрим. The launch sequence, XRISM is separated. We have received a message video, so please take a look at them. I'm Richard Kelly from NASA's Goddard Space Flight Center, and I am very happy that we are finally on our way into space to begin a new journey with the X-ray imaging spectroscopy mission. I want to congratulate JAXA and the rocket team at Mitsubishi Heavy Industries for getting us this far. This took an enormous amount of work, and my colleagues at NASA are extremely grateful and wish to congratulate them on their success. Astronomers from around the world have eagerly anticipated the launch of XRISM and the new capabilities it will provide for high-resolution spectroscopy and wide-field imaging. We are now a major step closer to exploring the universe in X-ray light with a powerful new tool to reveal what is going on in so many celestial objects in our galaxy and all the way out to distant clusters of galaxies that are emitting X-rays due to their extreme temperatures and energetic conditions. We will soon bring this new observatory online and get to work. So congratulations and go XRISM team. XRISM project principal I am Tashio, principal investigator of the XRISM project. Tenma in the 1980s, ASCA in the 1990s, and Astro H in the 2010s. With their then state-of-the-art spectrometers, Japan always led the world in X-ray astronomy. This time again, the world's best
spectrometer will be launched into the space. We are determined to use XRISM to capture the world's best spectrums to lead the world in X-ray astronomy. Please continue to support our mission. The first video was by Dr. Richard Kelly of NASA, and the second was Professor Tashiro, principal investigator. Now we will be discussing XRISM in more detail. From XRISM project scientist Professor Matsushita, and from Science Operation Team Dr. Shidatsu are with us. And about XRISM science research, I would like to ask of them. First, Professor Matsushita. Yes, I was watching anxiously, but successfully XRISM was separated to my great relief. Over the next 3 months, carefully, validation systems will be deployed, and so we will have to continue to be watching carefully. But first step was successfully done. 3 months after, scientific observation will be carried out, and we would like to be able to report the first light. About XRISM satellite, I would like to explain. Can I have a slide? And Dr. Shidatsu, please explain about the XRISM and detector. I would like to explain. Can you see the slide? Is the slide being shared? XRISM length is 8 meters, about 3 stories high, and 2.3 tons is the mass, and width is 9 meters when solar panel is deployed. Height is 550 kilometers, and it's at inclination of 31 degrees, and period is 96 minutes. From the space, X-ray arrives to the left top part of the satellite and will come into the satellite. In this cylinder, there is X-ray telescope. Using X-ray telescope, X-ray will be gathered. The focus of the telescope, the right bottom area, have 2 detectors. First is X-ray microcalorimeter resolve. Resolve uses freezing systems, including liquid helium, and cooled to negative 273.1 degrees. And at super high resolution, X-ray will be observed. Next is X-ray CCD camera extend. In comparison to resolve, extend has wider angle and will be able to observe an area of a sky equivalent to a full moon at a time. Using these 2 equipment, observation will be carried out. So, from my side, the scientific research plan of XRISM. Dr. Shidatsu will give the latter part of the explanation. Then if you go to the website, you can see how to see the cosmic winds. How should I give the explanation on this? This is the topic I would like to talk about. As has been already explained, the telescope and detectors are on board. And what is X-rays? This is the starting point. X-rays are part of the electronic magnetic waves, like the ultraviolet as well as the lights. They are part of the electromagnetic waves with the high energy, with the short waves. X-rays cannot penetrate the atmosphere, and so the satellite is essential for the observation. As has been already explained, 1 million degrees and the 100 million degrees, the objects will be able to be observed by this X-ray astronomy. There are 2 detectors on board. The first one is resolved. This means the resolution and also determination. So these 2 things are contained in this term. Now let us compare the performance. As you can see, this is about the Astro H observation results. Perceives the clusters of a galaxy, X-ray spectroscopy, and you can see the colors in the X and Y axis. You can see those are the 2 detectors that are going to onboard and similar to the ones that we have. The black represents the Astro H microcalorimeter, and the red one is a Suzaku CCD. The microcalorimeter, if it is going to be used, X-ray color
that is the axis you will be able to see how accurate it is. And similar to the sound, when it comes to the light, it is affected by the Doppler effect. If it is approaching, and then the blue shift, and then if it is going distant, red shift. And this is going to be applied to the observation. X-ray color can be observed accurately, and you will be able to see the sources, or like the high temperature gas, and can be analyzed accurately. And on top of that, you can see chromium and manganese. Those rare elements, they're going to be X-rays emissions, as you can see in the chart. Those small, minor, the X-rays can be detected for observation. And then X-ray based space, how is it going to be observed? When it comes to the Milky Way, you can see the near-infrared observation on the top. You can see the disk that spreads around. We are within this disk. And then X-ray has observed this galaxy on the bottom. In the bottom, you can see a different view. X-rays will use the emitted by the gases with high temperatures. In the case of the Milky Galaxy, you can see millions of degrees of X-rays can be observed. You can see the speed of the cosmic wind. And there are different the celestial objects. They are called supernova remnants. Those two remnants, the left one is about 300 years ago. It is the remnant of the supernova explosion, and it's 16 light years wide. And on the right-hand side, 11,000 years ago, there was the explosion, and 250 light years expanse. So you can see the effect of the explosion. XRISM will be able to observe X-rays emitted from those supernovas, and then we will be able to observe the elements and the speed of the gases. In fact, around ourselves, when it comes into those elements, they are produced in the supernovas. And as you can see, we will be able to analyze the alchemy of the space and the speed of the wind and the evolution of the galaxies. We will be able to detect them. And you can see this round object. These are the clusters of galaxies. Hundreds of galaxies are going to be combined together. And you can see this is the enlarged picture, X-ray picture, which is enlarged, and about 600 billion years away, with the expanse of several light years. And they are trapped in the high temperature gas in the core. And most of the elements in the space are produced and then exist in the form of a high temperature gas. XRISM will be able to detect these objects, and then how those objects are growing in the space-time. They will be able to be observed. And there's several some percentage of the elements that were produced in supernova are spreading around, and we will be able to observe them. In the core of this stellar object, this is M87, and this M87, this X-ray picture can be captured on the left-hand side. From the galaxy, there is a high temperature gas is emitting, and on the right-hand side, this is the microcalorimeter, which captures the spectra, which is expected to be captured. The pinkish, the dotted line, represents the Suzaku results. And you can see different kinds of information, the data can be captured. A XRISM satellite will be able to observe the emissions of those gases from M87. Then, how's the wind blows from this place? Yes, thank you. Shiratsu speaking. M87
was just mentioned. In the center of the image of the galaxy, in a white square, that is the center of the galaxy. In X-ray, we can see that it is very bright. And if this is enlarged further, it is about 6.5 billion solar mass. There is a supermassive black hole. It is known to exist. And such supermassive black hole is estimated to be at the center of each galaxy. Other than supermassive black holes in the universe, there are various black holes, including small and large ones. For example, at the right side, this is a different galaxy, and visible light and X-ray are superimposed. And looking at this, other than at the center of the galaxy, there are some bright spots under X-ray, and this is also a black hole, and these are paired black holes. And these are several tens of times larger than solar mass, stellar mass black hole. And these are circling each other in a very short distance. They are attracted by the strong gravity of the black hole, and they are falling into black hole as they encircle, creating a disk at the center. And the gas temperature is as high as 10 million degrees, emitting very strong X-ray, and that X-ray is observable in the image above. There are small and large black holes. They not only absorb things, but as Professor Matsushita mentioned earlier, high-speed gas is emitted. For example, on the left side, this is a jet, and light velocity is 300,000 kilometers per second. Speed is as fast as that, and the falling disk above that, there is a wind emitted, as shown on the right side. The velocity of the wind is several hundreds of kilometers to 10,000 kilometers per second. Earlier, rocket, when XRISM was separated, it was traveling at about 8 kilometers per second. In comparison, the speed is much, much faster. And in a supermassive black hole, these jet or wind are emitted, and surrounding stars and gas may be moved and affect the formation of the galaxy itself. That is the estimate. But why do jet and wind come from the black holes? And to what extent do they affect the surrounding environment? That is not fully elucidated. With XRISM, we hope to be able to understand this mechanism. For example, as shown at left below, around the black hole, there is a wind, and let's say we observe this wind. Near the black hole, there are various types of X-rays with different levels of energy. And X-ray, the gas coming out, if we observe the wind, we can look at the element such as iron that will be absorbing a certain level of energy. And as shown on the right side, we can see a spectrum of absorbed energy. The wind is moving, and due to Doppler effect, from the original energy level, absorbed energy is observed at a little different time difference. And with that, we hope to be able to estimate the level of energy. And the black line showing absorbed energy, we were able to have very rough idea, but with the resolve on XRISM, each line of absorbed energy can be understood more precisely to understand the intensity and absorption of energy, how much gas at what velocity are emitted to the surrounding environment, and how much it is affecting the environment. We hope to understand that better. And with X-ray observation, time-space distortion may be understood. That is also hoped. Near the black hole, because of theory of relativity of Einstein, there is a distortion of time-space, and EM wave that is emitted will be observed with a distortion. The right side diagram shows the iron light line emitted from the black hole, and there are several peaks spread over widely. And this spread shows the distortion of the timeline. By understanding the shape of the emission line, we should be able to understand the degree of distortion of time-space around black hole.
And black hole rotation, the faster the rotation, the effect is larger, and the range will be spread wider. So by understanding this, we should be able to measure the speed of the rotation of the black hole. Not only near the black hole, but at a distance from black hole, there may be a gas and wind that are absorbed. Then smaller emission lines and absorption lines will be mixed. With the existing equipment, it was difficult to distinguish, but with resolve, as shown in red line, various different components can be separated to understand the distortion of time-space around the black hole in more precise way. That is the hope, and in this way, so this is only a part of what we are hoping to achieve with XRISM. We would like to understand the mystery, unravel the mystery of universe using XRISM. Thank you very much. And having listened to your presentations, XRISM has a very fancy name given to. The resolve means the dissolution, and then resolve also means determination and fortitude, and then extend. This represents extension of the idea, so to speak. Similar to XRISM, well, as captured in XRISM, how do you come up with the specific naming? Microcalorimeter, Rich Kelly, Mr. Calorimeter, AK, who has named this machine with the instrument in that way. Thank you very much. And the viewers probably are most interested in this topic, the distortion of space-time and black holes. And it is going to go up into 10 million degrees. And I am a scientist on the solar system, and then the temperature is like 1 million degrees, but it goes up into 10 million degrees. The flare is supposed to be the reason for this kind of creation. But in terms of the theory, do you have any specific ideas? When it comes to the black hole, the temperature surrounding it, the gas comes down, declines, and it resolves and rotates at a huge speed. And then, as a result, the temperature goes up to 10 million degrees. So there is this theory, but theory is going to be corroborated and by the specific observations and by the result or the XRISM. And that's the process, and then the scientific mission is going to be made as for XRISM. Thank you very much and for your talk. Next, Slim. I would like to introduce Slim to you, and we have a video message from the project manager. So please take a look together with the video introduction of the project. Hello to everyone watching this live streaming event. I am Shinichiro Sakai, project manager of SLIM, Small Lander for Investigating Moon. I think you're all watching the live streaming with much excitement, waiting for the launch of SLIM. I feel the same. It has been 7 years since the start of the project. If you go back to when the idea was originally conceived, it has been more than 20 years. With the support of many and efforts of all those involved, we are now welcoming the day of the launch. We have dedicated so much efforts and great deal of thinking in SLIM, with which we aim to achieve lunar landing with unprecedented precision, to open the door to the next generation of lunar exploration. We are determined to stay focused even after the launch. From the era of landing where we can to landing where we want. Please continue to support us.
From Professor Sakai, project manager, we have heard a very strong message. And we have Professor Mori, who is a member of SLIM project, and Professor Otake, payload manager. We are still watching the launch sequence, but how do you feel? Project manager Dr. Sakai said that from the era of landing where we can to landing where we want, that comment was mentioned. I think this is a symbolic phrase of the landing by the SLIM. Lunar exploration in the future will lead to leading-edge observation, and for long-term sustained observation, precise pinpoint landing is essential. And SLIM will be taking on the challenge of precise pinpoint landing to open a new era. Thank you. Pinpoint landing was mentioned, and we will come back to this point later for more detail from Professor Mori. But Professor Otake, would you like to comment? Yes. Watching Sakai-san's video once again, and watching after the SLIM video, I'm also feeling the renewal of my determination, and I also feel a great deal of excitement. And as Professor Mori mentioned, pinpoint landing from scientific viewpoint is very important. Where in the moon, what geology exists. To an extent, we understand that, and we therefore have a place in mind where we would like to conduct research, and in a targeted location to achieve landing is very important. Researchers are hoping to land on some precise point, and that is known because of the past missions. You know the distribution of substance in certain areas. So in the next mission, there is a more precise targeted location for landing that is being aimed at by this project. So we would like to ask more about that later. Now, there are some questions about SLIM. We have received them. On the back, you can see the model. Let us use this model to ask questions. The one thing I would like to ask of you is that this body on the left-hand side, this triangle, cone-shaped silver dent, what is it? This is antenna, S-band antenna. There are several of them, as a matter of fact. And so at whatever directions, the vehicle will be able to be engaged in communication, and thrusters as well, which are attached. And I will come back to this point later on. So on the back, on the right-hand side, so the small-sized components are gas thrusters. The brown one is the main engine, and smaller ones are 22 Newton small-sized thrusters. So they are going to be combined together for landing operation. Thank you very much. And so that is the answer. This is the S-band antenna for telecommunication. Thank you very much. We have another question. Maybe I should ask this of Professor Otake. Do you yourself would like to land on the moon? And if so, what would you like to do on the moon? Yes, I would very much like to visit moon. That is the place that I would like to visit the most. And if I'm on the moon, because I study rocks, as I mentioned earlier, I would like to bring back rocks to analyze further. There are many rocks I would like to bring back. So I would like to collect rocks more than I can carry and analyze them as much as possible. Moon scientist would like to go to the moon, but as a solar scientist, if I visit the sun, I will be burned. It's difficult to visit the sun. I think the separation of a SLIM is going to take place soon. So we will switch the camera to Tanegashima Space Station.
種子島宇宙センター竹崎総合司令塔から H-IIA ロケット47号機の打ち上げ実況放送を再開します。This is a live coverage of the H-IIA launch vehicle number 47 from Takesaki Launch Control Center at JAXA Tanegashima Space Center. ロケットの追尾は再開されており、現在ロケットは完成飛行を続けています。We have restarted tracking the H-IIA. The launch vehicle is currently in a coastal state. 下部衛星フェアリングが分離していることを確認しました。We confirmed that the lower payload fairing has been jettisoned. 第2段エンジン第2回燃焼開始。The second stage engine ignition for the second time.第2段エンジン第2回燃焼停止。The second stage engine cut off for the second time. Separation. SLIM の軌道への投入を確認しました。SLIM has been inserted into the orbit. これをもちまして H-IIA ロケット47号機によるXRISMおよび SLIM の打ち上げ実況放送を終了いたします。
We will now conclude our live coverage of the H-IIA launch vehicle number 47 with on boards XRISM and SLIM. はい、ご覧いただきました As 通 you り、 have 小型 watched, 着陸実証 SLIM 機 SLIM は smart 予定 lander された for 軌道に向けて investigating 分離され moon まし is た。 separated to move 拍手 onto も the ありまし planned たけれども、 orbit. まずは一 As 安 you 心というと saw ころですか the ね。 applause, はい、 I で think は、 we 引き are 続きスタジオでは I SLIM につい think てお話を伺 relieved います。 by ではま the ず fact. 森先生からですかね。 And the よろし first, くお願いします。 Dr. Mori, over to you. スライド切り替わりますでしょうか。 Can you show the slides? Not these slides. あ、はい。それでは、スリムについて So about SLIM, I would like to introduce SLIM. The mission of SLIM are twofold. First, as shown here, achieve a pinpoint landing on the moon to demonstrate that technology, and that is landing where we want to land. And the precision of landing on the moon was within the range of few kilometers to 10 kilometers, but we would like to make that more precise to about within the range of 100 meters. The key technologies are image-based navigation and navigation guidance and control. As for vision-based navigation, you may know of this from Hayabusa 2. Astronomical bodies will be captured in images, and based on the characteristic features such as rocks, the spacecraft will know its own position, and this is applied for the first time for the moon. What is different from Hayabusa 2 is that SLIM also has autonomous navigation guidance and control function. Hayabusa 2 was landing on an asteroid with a microgravity and was able to approach asteroid slowly. However, in case of SLIM, Hayabusa 2 was able to approach slowly, and operators manually were able to check the photographs and give command to Hayabusa 2. But in case of SLIM, gravity is larger, significant on the moon, and it will be falling very fast. So SLIM cannot wait for the command and will have to make its own decision. That is the major difference. Another difference is because of a significant gravity in case of the moon. Once descent starts, there is no redoing. In case of Hayabusa 2, several attempts were possible. After rehearsals, the landing took place, but this time there is only one opportunity. That is also a major difference. And the second objective is demonstration of a lightweight lunar explorer computation system for chemical propulsion, or rather chemical propulsion system and computation system will be tested. These will be made as lightweight as possible so we can carry more payload. Please take a look at the video of the SLIM mission. こちらですね、ただいまこちらうまく分離されたということで拍手も。 There was an applause earlier after the successful separation of the SLIM, and SLIM itself will be flying. It will use Earth swing by and lunar swing by, and tidal force of the sun will be used to save fuel to arrive at lunar orbit. And as I mentioned before, vision-based navigation with a camera will be used to detect a crater to know its own position, and thruster will be used to lower the altitude. And this is motion descent, powered descent. And then attitude will be upright to vertical position. Landing radar will be used for safe landing. At 50 meters altitude, photographs will be taken to detect obstacles and search a safe area to land autonomously. And
it will be moving to a safe landing position autonomously. Right before landing, small probes will be released. And SLIM itself will be landing in two-step way. In this way, it will land. And we hope to be able to see this. Photographs will be captured by what we call Lev 1. It not only will take photographs, it will be hopping, so that experiment is planned. There is another one, Lev 2. This is the size of baseball, and it will change its form, shift its form to move about the surface of the moon. And the SLIM will also be conducting optical observation. Why do we have to have pinpoint landing? In the past, on the surface of the moon, many landers have landed, including by the former Soviet Union, the United States, China, and India just a couple of weeks ago succeeded in landing. In case of the former Soviet Union, 2 weeks ago they attempted, but were not successful in landing. And in these landing, wide, safe area, large sea is selected for landing. So landing precision can be within the range of few kilometers to several tens of kilometers. But Kaguya made a difference. Kaguya was launched in 2007 on a lunar orbit, and NASA launched Lunar Reconnaissance Orbiter. High-resolution lunar observation data is now available in large volume, and now there is a need to do a research of a certain rock near a certain crater in lunar exploration. This requires precision of about 100 meters in landing. About a SLIM lander, this is the overview. First, the weight is very light, 700 kilograms. This is about as heavy as a light vehicle. 3/4 is propellant. Excluding propellant, it is 200 kilograms, very light. And salient feature is the tank. Usually we have separate tanks for fuel and oxidizer, but this is an integrated tank for the fuel and oxidizer. And this is also the main main body, or various things are attached, including thin film, solar panel, and camera, main engine, and thrusters are attached to the tank. That is the structure of the SLIM. This is the Так, блин, я вернулся спустя час. Ой, нет, спустя 40 минут примерно, наверное. Что у нас тут происходит? Что было? Было отделение телескопа, это я знаю точно. Нам тут кучу всего показывали. То есть там устройство телескопа, вся вот эта вот, короче, херня. Там анимации посадки на Луну. Ну вот было ли отделение лунного модуля, я не знаю. Плюс телеметрию нам не показывают. И типа чё? Типа, когда оно будет, вообще не ясно. Ну, кстати, в расписании запусков запуск уже считается как полностью удачный, значит, наверное, отделение уже было. Не знаю.
Вот нигде я информации про то, когда должно быть это отделение, я тоже не нашел. Знаете что, я, наверное, не знаю, буду это заканчивать все, потому что, во-первых, мне что-то хреново, у меня горло болит так, что пипец, а во-вторых, я уже хочу спать. Вот, следующий запуск у нас будет завтра, 8 сентября, в 14:00 по UTC. Я начну стрим за час и 10 минут до пуска, его я буду стримить точно. Да. В реальном времени. Все. Да, всем спасибо за просмотр и всем пока. Да, вот выход на орбиту и отделение телескопа было. Вот было ли отделение этого, блин, лунного посадочного модуля, не ясно. Ну да и фиг с ним.